करीब चंद सूरज की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर, सतगुर से भेंटा नहीं तो अंत कीर का कीर। Hello and very warm welcome from SN News Canada to all our viewers. Today we are reporting live from the vibrant city of Vancouver. Here the atmosphere is absolutely electric because we are reporting the truly unique event. There are a lot of people gathering today. So there is a sense of peace and purpose in the air that you can feel when you step into this space. Today is a Bodh Divas, a day that commemorates the spiritual initiation of Saint Rampalji Maharaj back in 1988. Well, this might seem like simple anniversary for millions, but it represents a spiritual rebirth, a day when the path to liberation, drug-free, moral life was shown to the world. It's a revolution of life that started decades ago but continues to grow stronger today. As an anchor, I can see the discipline and the joy on these faces. But to understand why behind it, we need to talk with the people who live this philosophy. I'm going to go further into the crowd to talk to some of the devotees of Saint Rampalji Maharaj, that what they are doing preparation for this occasion and what they have learned from the teachings of Saint Rampalji Maharaj. आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत है, निर्मल होवे जी शरीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु कर है, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया, वहां टोहे ना पाए शरीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। So we are here with the devotees of Saint Rampalji Maharaj. Let's get more information about this event. Hello sir, what's your name? Satsai ji Karan Das. And what's your name? Satsai ji Vinay Das. So our SN News Canada team is here to get more information about this event. Can you please tell us what is Bodh Divas? I'm very happy to tell you that we all gather here today to celebrating Sant Rampalji Maharaj ji 39 Bodh Divas.
Bodh Divas is the day when my Guruji Sant Rampal Ji Maharaj got his initiation from their Guruji Swami Ramdevanand Ji Maharaj on date in February 17, 1988, and we all celebrate here together very peacefully and joyfully. Thank you for your time. Thank you. And I want to ask you that are you celebrating this event only in Canada here or somewhere else also? No, it's celebrating all over the world, including 14 Satlok ashrams in India and one in Nepal, and as well as 4 locations in Canada: Toronto, Montreal, Vancouver, and Calgary. Thank you for your time. Thank you. That's right. Sorry. Now let's talk to the another devotee of Saint Rampal Ji Maharaj. Hello ma'am, how are you? What's your name? ਜਸਵੀਰ ਦਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੰਦੀ ਛੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। So there's another devotee of Saint Rampal Ji Maharaj. Let's talk to them and ask them about the cuisine, what preparation have been made. Hello sir, what's your name? My name is Ranjit Das. And can you please tell us about the what preparation have been made for the Bandara today? Well, there are different types of food have been made in a clarified butter. Rice ram, fulka ram, sabji ram, dal ram, salad ram, laddu ram or jalebi ram. Okay. And what else you want to say about the Saint Rampal Ji Maharaj? Why he is different from the other gurus? Well, there are a lot of things to say about Saint Rampal Ji Maharaj. First of all, I want to say about that he gives the spiritual knowledge on the basis of the facts which are mentioned in the like holy books. So he give everything with the facts, and he's always ready to be like on debate for the spiritual knowledge. And Saint Rampal Ji Maharaj ji have done social work. So can you please tell us about that too? Well, now recent days, like there was floods going on in India, so there was a vital role from Saint Rampal Ji Maharaj for the population. They gave rebates and they helped the farmers of India during the floods, and they also gave like homes and to the needy people. They arrange food, clothes, housing, and a lot of things under Annapurna Muhim to the people who are in need always. Thank you so much. It is heartening to see a message of such universal peace being shared here in Vancouver. As we continue our coverage, we invite you to look forward behind the surface and explore this true path for yourself. Let the light of knowledge guide us all. Thank you for joining us. This is Veerpal Kaur reporting for Bodh Divas Special. Thank you.